Dear students, good morning. Today I will start the another method, that is elimination method. In previous day I just taught you the method, that is substitution method. I told the chapter name is simultaneous linear equation, and you can solve the simultaneous linear equation by three methods. The first one is substitution method, second one is elimination method, third is cross multiplication method. You have to know all the three methods, and I have done the first one method, that is substitution method. So today I will start the second method, that is elimination method. So you have to know the rule how to solve in elimination method. In elimination method, the equation, the standard equation form is like this: a plus by equals to c. a1x plus b1y equals to c1, a2x plus b2y equals to c2. Means you have to write the x and y term in the left hand side and the constant term in the right hand side. In each equation, you have to write all the equation in this format. Then you have to eliminate. There are some rules to eliminate. Elimination means you have to eliminate any one variable. At first eliminate any one variable, then you can get the other variables result. Then you can solve. If I do one math, you can do the other very easily. Okay. Just see the exercise. This is exercise 5.2. Exercise 5.2. Suppose the first one. 3x plus 4y equals to 10. Then it's 2x minus 2y equals to 2. Now listen, these two equations are in the standard form, already are in standard form. So, no need to write again in standard form. At first you have to mark these two equations as number 1 equation and this is number 2 equation. Now tell me, which variable at first you want to remove? At first, you want to remove which variables? X or Y. At first, you have to say that which variable you want to remove. Suppose I want to remove the X or Y. Suppose I want to remove Y. Then, to eliminate the Y variable, you have to make the same coefficient of y in two equations. But you can see here in equation 1 the coefficient of x, y is 4, but in equation it is 2. Now you have to make these two equally. How is it possible? So you have to multiply by some factor. The easiest method is, if you multiply 4 by 2, then it will be 8. If you multiply just opposite, just 2 multiplied by 4, 2 4 is 8, again 4 multiplied by 2, 4 2 is 8. Same, you can go, but there will be a short method. Here it is 4, it is 2. If you only multiply this by 2, then it will be 2 into 2, how much? 4, just a 4. Okay. So, you will multiply this equation 2 by 2. Some student will think you have to multiply only this. Not this, for this is not possible. If you multiply this, you have to multiply this and this. All the terms will be multiplied by a factor. Therefore, we can write equation 2 will be multiplied by 2. Why? Then it will be 4, just like equal to the coefficient of y in equation 1. Then it will be
3x, it will be same. You have to write here 3x plus 4y. You have to write after multiplying. You have to write. The first equation is multiplied by nothing means it will be same, and second equation by multiply by 2. 2 2s are 4. That is number 2 equation is 2. 2 2s are 4 minus 2 2s are 4y equals to 2 2s are 4. Now cut it. Now 4 plus 3, that is 7x equals to 10 plus 4 14, or x equals to 14 by 7, that is 2. You got x equals to 2. Now you have to put the value of x in equation 1 and 2. In any one equation you can put the value, then you can get the value of y. So if we put the value of x in 1, then we can write from 1 3 into 2 plus 4y equals to 10, or 4y equals to 10 minus 6, or 4y equals to 4, or y equals to 1. Therefore we got x equals to 2 and y equals to 1. This is the answer. Understood? This is the answer. Now you can cross check. Putting the value of x and y in the left hand side, you can get the right hand side value. If both are equal, then your answer is correct, otherwise not. Okay. So you have to remind, at first write the equation in the standard form, then you have to eliminate. Now which variable you want to eliminate, then you have to make that variable into same coefficient, into like coefficient. Then you will multiply by some factors. If you not got any factors, then you suppose in these two you not got. So the first equation will be multiplied by the coefficient of the second equation of x. That is just opposite. You will multiply by this by 2 and you will multiply by this by 3. Okay. Next see another math. C2. (41x plus 53y). 41x plus 53y equals to 135, and 53x plus 41y equals to 147. Okay. Now some student will think that how we can do it. Is it not possible to eliminate the x and y by multiplying 53 and 41? It will be so lengthy. Yes, so lengthy. It is not possible for me also. Possible, but it will be so lengthy. Then particular for this type of maths, there is some rule. At first you will add these two equations. झाड़ू सुनो ना, झाड़ू काट दिया है वो बता ना. Then 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 4 plus 5 9x 94x plus 94y equals to 282. Dividing by 94, all the terms divided by 94, then it will be x plus y equals to 3. Clear? Yeah. Now this is equation 1. Now here you got this equation by adding these first two. You can add. Again you have to subtract the first. Means আমাকে ফার্স্ট দুটো ইকুয়েশনকে একবার অ্যাড করে এটা পেলাম,
এরপর একবার সাবট্রাক্ট করে পাবো। কিভাবে সাবট্রাক্ট করবো না, 41x প্লাস 53y ইকুয়াল টু 135। নেক্সট ইজ 53x plus 41y equals to 147. Now subtracting these two equations. Subtract. Then it will be 12x minus 12x na plus 12y equals to minus 12. Now dividing by 12, then minus x plus y equals to minus 1. This is number 2 equation. এবার ইকুয়েশন 1 2 কে আমরা থেকে এলিমিনেশন মেথড করে পাবো। আচ্ছা এখানে তো 1 2 এর ইজি, যে কোনো একটা এলিমিনেট করলেই হবে। দুজনেরই আমি যদি x কে এলিমিনেট করব বলবি x এর কোএফিসিয়েন্টও সেম আছে, y কোএফিসিয়েন্ট, শুধু সাইনের চেঞ্জ, ওর সাইন তো আলাদা জিনিস। তাহলে আমি যদি x কে এলিমিনেট করি, দুটোকে পাশাপাশি লিখে দিই, x plus y equals to 3 and minus x plus y equals to minus 1। আগের জিনিস একটা জিনিস বলা হয়নি, আমি কখনো এটা এলিমিনেট করছি যদি সেম সাইন থাকে, এখানে কি আছে মাইনাস এখানে প্লাস, অপোজিট সাইন তো, তাহলে আমরা এমনি অ্যাড করলে কেটে যায়। যদি ডিফারেন্ট সাইন থাকে, মানে সেম সাইন থাকে, যদি ডিফারেন্ট সাইন থাকলে অ্যাড, সেম সাইন এখানেও প্লাস এখানে পাই যায়, তাহলে কি করে কাটবে? তখন তোকে নিচে সাবট্রাক্ট করে দিতে হবে, সবারই সাইন চেঞ্জ করে দিতে হবে। এই ধরো আমি ওয়াইটাকে আমি বাদ দিলাম, আমি এখানে ওয়াইটাকে এলিমিনেট করবো, তাহলে ওয়াই তো সেম কাটবে না তো, তাহলে আমাকে সাইন চেঞ্জ করে দিতে হবে। এখানে কি হবে, এখানে হবে প্লাস, এখানে হবে মাইনাস, এখানে হবে প্লাস। এবার দেখ ওয়াইটা কাটবে, প্লাস এক্স 2x equals to 3 plus 1 4 or x equals to 2. Now you got the value of x. Now just put the value of x in 1 or 2. Therefore from 1 we got the 2 plus y equals to 3 or y equals to 3 minus 2, y equals to 1. Okay. এরকম টাইপের একটা ম্যাথ দেখাচ্ছি, তবে এলিমিনেশন। আমি যদি 5 এর 2টা করি, স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে কনভার্ট করে করছি। 5 2x plus x minus y by 6 equals to 2। ফার্স্টে দেখি এই ইকুয়েশনটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে নেই, তা নিয়ে আসলে কিছু নেই, কিভাবে করবো? বাই মেকিং এলসিএম। 6 2 12x plus x minus y equals to 2 or 12x plus x 13x minus y equals to 12. This is number 1 equation. Again write the number 2 equation. X minus 2x plus y by 3 equals to 1 or 3x minus 2x minus a plus a minus y, you should remind it, minus y equals to 1 or x minus y equals to 3. Now eliminating y, এবার যেটা হয় এলিমিনেট করতে পারি x y, yটা করব কারণ y এর কোএফিসিয়েন্টটা সেম আছে, তাহলে আমরা ইজিলি পেয়ে যাব। হ্যাঁ, কিছু মাল্টিপ্লাই করতে হচ্ছে না, শুধু অ্যাড করলেই হবে। কি পাবো না 13x minus y equals to 12 or x minus y equals to 3. জাস্ট সাবট্রাক্ট, দেখ y এর সাইন সেম আছে, তাহলে তোকে সাবট্রাক্ট করে দিতে হবে, নাহলে কাটবে না। তাহলে 12x minus 13x মানে 12x equals to 12 minus 3 9, x equals to 9 by 12, x equals to 3 by 4. Now you got the value of x. ঠিক আছে, তো x এর ভ্যালুটা দেখে নিতে।
x equals to 3 by 4. Now from this equation you can find the value of y from 3 by 4 minus y equals to 3, or 3 by 4 minus 3 equals to y, or 3 minus 12 by 4 equals to y, or y equals to minus 9 by 4. Minus 9 by 4. Okay. Therefore, the solution x equals to 3 by 4 and y equals to minus 9 by 4. Now, line 1. Px plus qy equals to p minus q. This is number 1 equation. And qx minus py equals to p plus q. This is number 2 equation. You have to eliminate any one. If you want to eliminate y, then এক নম্বর ইকুয়েশন দেখ ওয়াইটাকে এলিমিনেট করলে এইখানে ওয়াই এর গায়ে যেটা আছে পি দিয়ে একে মাল্টিপ্লাই আমি ওয়াইটাকে এলিমিনেট করব 2 নম্বরে ওয়াই এর গায়ে যেটা আছে মানে ওয়াই এর কোএফিসিয়েন্টটা সেটা এক নম্বর ইকুয়েশনটাকে মাল্টিপ্লাই করব 1 into 2 এন্ড তাহলে অপোজিটটা হবে 2 নম্বর ইকুয়েশনটাকে এক নম্বরে ওয়াই এর গায়ে আছে তাহলে p into p square x plus p into q p q y equals to p square minus pq, same as also q square x minus pqy equals to pq plus q square. তাহলে কত হবে এটা ऐड করে দিচ্ছি ऐड করলে কি যাচ্ছে p square x plus q square x equals to p square minus pq plus pq plus q square. দেখ প্লাস pq minus pq পাচ্ছি এখান থেকে x টা কমন নিচ্ছি p square plus q square equals to p square plus q square, or x equals to p square plus q square by p square plus q square. কেটে গেল equals to 1. X equals to 1. Now put the value of x in any one equation. Then from 1 what we get? Now p into 1 plus qy equals to p minus q, qy equals to p minus q minus p, p কেটে গেল, qy equals to minus q, y equals to minus q by q, y equals to minus 1. Therefore x equals to 1, y equals to minus 1. So just result x equals to 1 and y equals to minus 1. Okay. Homework today, the homework, write the homework, exercise 5.2. 5.2 182 3 1 4 2 9 2. Okay, next step.
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बाय.